the Eigen-Wilkins mechanism. And you can see that is actually a mechanism which is very similar to the associative mechanism, but the main difference is that you can see that it consider the formation of a encounter complex. That is the two species, the reactant complex and the enteral ligand forming a ion pair due to the electrostatic or coulombic attraction between the two ions. Ions 7 coordinate complex and the form encounter complex, that is actually an ion pair. The complex can be considered cation and the ligand is anion, and these two will just come together as a result of the electrostatic attraction between the cation and the anion, so that it forms an encounter complex or an ion pair. And if you have seen that, we can represent the reaction like this: Ml5X plus Y. The overall reaction is Ml5Y plus X. That is the overall reaction, and this can be considered as being taking part like this: the pre-equilibrium state in which Ml5X plus Y and this thing is the encounter complex or simply the ion pair. A short-lived encounter complex or an ion pair is formed between these two species, and then this encounter complex Ml5XY react to form Ml5Y plus X. That is this is the product and this is the reactant. You can see that any of these steps can be considered as a reversible or equilibrium steps, because you can see that Ml5Y can very well react with X forming Ml5X and Y, because X and Y, X vanittu Y vanittu Y vandu X mattila maagondu tirichu marchu airport. And you can see that for this one we can write K1 as the rate constant for the forward reaction and K minus 1 for the rate constant for backward reaction. Idu namukku ezhudam pattum. And for all this we can write down the equilibrium constant also. For example, this one we can write equilibrium constant is equal to molar concentration of Ml5Y into molar concentration of X divided by molar concentration of Ml5X into molar concentration of Y. Okay. And for this one also we can write down the equilibrium constant. What about the rate of this encounter complex formation? We can write for this, we can write down that rate is equal to rate constant. So this encounter complex, you can see that example the annexation reaction and the hydrolysis reaction, acid hydrolysis or aqueous reaction, in which we have seen that this one is at a steady state treatment. Steady state treatment, the concentration of this one will be constant, that is rate of formation equal to rate of decay, and equating this we can reach at the rate equation. You can see that the rate is equal to, is formed by a reaction and its rate of formation. You can see that K1 into Ml5X into Y minus K minus 1 into Ml5XY. Reaction by rate will be like this, and of course this will be depending on this one also, because it dissociates into Ml5X and Y. So this rate equation അതിൽ നിന്ന് rate derivation നമുക്ക് വേണം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ബട്ട് തൽക്കാലം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ അതിന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. That is the equilibrium constant Ke. Equilibrium constant for the encounter complex formation will be equal to molar concentration of Ml5XY divided by molar concentration of Ml5X into molar concentration of Y, isn't it?
And the force eigenequation gives an idea about the equilibrium constant. Equilibrium constant relation there. Force eigenequation. That is, this is equal to 4 pi a cubed divided by 3000 into Na into exponential minus V by RT. ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് force eigenequation. That's a equation which gives a relation for finding out the equilibrium constant for the formation of the encounter complex in the formation the equilibrium constant ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണ് ഇത്. ഫോർ ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷനോ ഇതിന്റെ മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം. ഇതൊക്കെ 4 pi. Okay, a is the distance of minimum distance of approach between the cation and the anion. When forming the encounter complex, these two will be at a particular equilibrium distance, of course, between the two species, that is Ml5X and Y. നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് അട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. that is Coulombic attraction of this ion pair, and the distance between these ions is given by A. 3000 over there. This is Avogadro number, no doubt, and exponential minus V by RT. V is the electrostatic Coulombic potential between the potential of the system. This is the electrostatic potential, Coulombic potential, that is the encounter complex in a potential energy ആണ് ഈ V എന്ന് പറയുന്നത്. R is the usual S constant and T is the temperature, absolute temperature. R and T നമുക്ക് സാധാരണയുള്ള അതേ സാധനം തന്നെയാണ്. ഇതിൽ V ആണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. V is the potential. V എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം potential energy ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Potential energy or electrostatic potential energy of the encounter complex, that is this one. And ഇതിന് ബാക്കി നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു സാധനമേ ഉള്ളൂ. A is the distance, equilibrium distance between the two species. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്. V potential energy ആണ്. Potential energy of the encounter, electrostatic potential energy or Coulombic energy between these two, between the ions, that is Ml5X and Y. Okay, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ്. ഇനി ഈ V എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ ചെറിയ റിലേഷനും കൂടിയുണ്ട്. V or the potential energy is given by Z1 Z2 E square divided by 4 pi epsilon A. Z1 and Z2 അറിയാം സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന that is the charge numbers of the species Ml5X and Y. E is the ഇവിടുത്തെ E raised to അല്ല E അല്ല നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ E raised to minus V by E അല്ല. This is the electronic charge, you know, because yes, electronic charge ആണ്. For epsilon is the permittivity of vacuum and A is again the same as that we find here, that is the distance between the two species, equilibrium distance between the two species. So that we can calculate the equilibrium constant, and from the equilibrium constant we can reach at the rate constant and so on. അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം തോന്നില്ല, അത്രത്തോളം വേണ്ട. എന്താണ് ഐഗൻ വിൽക്കിൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഐഗൻ, ചിലപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ചോദിച്ചേക്കാം. ഇതിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ട് അറിയുന്നില്ല. വേണം നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നല്ലോ, ആവശ്യമില്ല, വെറുതെ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. ഫോഴ്സ് ഐഗൻ ഇക്വേഷൻ, മറ്റേത് ഐഗൻ വിൽക്കിൻസ് mechanism. That is simply a mechanism very close, similar to that of the associative mechanism in which these two. But here the two complexes, the two species does not form a stable complex. They form only an ion pair by the electrostatic attraction between the two species, and this ion pair undergoes a change forming the product. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് അതവിടെ അത് അവസാനിപ്പിക്കാം. That is a substitution reactions in complex compounds. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് കോംപ്ലക്സസിലുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. ആദ്യത്തേത് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ്, രണ്ടാമത്തേത് സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ കോംപ്ലക്സ്. ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിലുള്ള അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം, ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം, then the IA or IB, the interchange associative or dissociative mechanism, the SN1 CV mechanism, the conjugate base formation and those things. പിന്നെ ഇതെന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്, അതിൽ പറഞ്ഞ അക്വേഷൻ റിയാക്ഷൻസ്, വാനേഷൻ റിയാക്ഷൻസ്, അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു.
പിന്നെ എത്രത്തോളം ഒക്ടാഡൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ കേസ്. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ക്വയർ പാരലൽ കോംപ്ലക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും അതിലും അസോസിയേറ്റീവ്, ആദ്യത്തെ ഡിസോസിയേറ്റീവ് ആണ് പ്രധാന പ്രിനോമിനലി വരുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ അസോസിയേറ്റീവ് ആണ്. അതിൽ അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസത്തിൽ എന്താണ് എൻ്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സ് എന്താണ്, അതിന്റെ മറ്റേ എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ട് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റിന്റെ തിയറി, അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ, പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് സിസ് ഇഫക്റ്റ്, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ യൂണിറ്റിൽ വരുന്നത്. അതോടുകൂടി ആ യൂണിറ്റ് അവസാനിച്ചു. ഇനി ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ എടുക്കും, മറ്റേ ഭാഗത്ത് നോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തരാം. വേണമെങ്കിലും എടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല, സമയം വളരെ കുറവാണ്. എന്തായാലും ഒക്ടോബർ 4 കോളേജ് തുറക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇടണോ തുറന്നാൽ നമുക്ക് നല്ലത്, നമുക്ക് കുറേ പ്രാക്ടിക്കലൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോഴും തിയറി എടുക്കാൻ സമയം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ അപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയില്ല. പരീക്ഷ എപ്പോഴും വരാം. ഫസ്റ്റ് സെമ്മ്, സെക്കൻഡ് സെമ്മ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോണ്ട് സമയം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്, ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ റിയാക്ഷൻസ് എന്നാണ്, ഓർ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ. ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും related to the redox reactions of a transition metal complexes. Metal complexes in the redox, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു പ്രധാനമായി രണ്ട് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ. ഒന്ന് ലിഗൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ്. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ, ഇപ്പം ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച കംപ്ലീറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റിയാണ്. എന്താണ് ഇനർട്ട് കോംപ്ലക്സ്, എന്നാൽ ലബൈൽ കോംപ്ലക്സ്, ഇനർട്ട്നെസിന്റെ കാര്യം, ലബൈലിറ്റിന്റെ കാര്യം, കാരണമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ അവിടെ വന്നോട്ടെ. ഇനി അടുത്തതിൽ റിഡോക്സ്, നമുക്ക് പേര് പറയാം ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻസ്. Oxidation reduction reactions means as two complex species react together, resulting in the oxidation of one species. Naturally, the other species will be reduced. നമുക്കറിയാം ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ simultaneous എന്ത് നടക്കണം, ഒരു റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കണം. കാരണം an oxidation reaction means a species loses some electron. ആ ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞുവിടാനൊന്നും പറ്റില്ല. There should be some species to receive that electron so that that species get reduced. For example, if you take നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മളല്ല വേറെയാണ്. For example, if you take the case of potassium dichromate is a strong oxidizing agent and it oxidizes iodide into iodine. So there are two reactions. Iodide is oxidized into iodine. കൊച്ചുകുട്ടികൾ പറയേണ്ട കാര്യമാണ്, കാരണം ഇതൊക്കെ പ്ലസ് ടു വരെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. Iodide is oxidized into iodine. And what happens to dichromate? Dichromate is reduced into Cr3+. Potassium dichromate ക്രോമിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ്? നമുക്കറിയാം +6 ആണ്. എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്കറിയാം. 7 14, 14 6 12, 12 പോസിറ്റീവ് 14 നെഗറ്റീവ് കൂടിയാണ്, 2 നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. And we can say it is converted into Cr3+. Chromium is in the +3 oxidation state. In the case of iodide, it is in the -1 oxidation state, and here it is 0 oxidation state. So we can see when these two react together, that is potassium dichromate oxidizes iodide into iodine. Potassium dichromate itself gets reduced into Cr3+. You can see that it is a reduction because the oxidation number changes from +6 to +3. That is oxidation number is actually decreased, and we say that is a reduction reaction. And here is -1 to 0, that is a increase, and that is why it is called a oxidation reaction. ശരി, നമ്മൾ ഒരുപാട് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഓക്സിഡേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത്, you can see that the oxidation number of the reducing agent decreases, and the oxidation number of the oxidizing agent decreases, and that is reducing agent gets oxidized. That means its oxidation number increases. Oxidizing agent gets reduced, that means its oxidation number is decreased. And these two, ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിയേ, -1 നിന്ന് 0 പോയത്, ഇവിടെയോ +6 നിന്ന് +3 പോയത്, 6 നിന്ന് 3 ഡിഫറൻസ് 3 മറ്റേത് -1 നിന്ന് 0 ഡിഫറൻസ് 1.
isn't it? And you can say just recollect CR2O7 രണ്ട് ഇതാ ഒരു CR ഓരോ CR-ഉം 2 CR ഉണ്ട് ഇവിടെ 2 CR-ഉം 6-ൽ നിന്ന് 3 ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് 6-ൽ നിന്ന് 3 ഇലക്ട്രോണിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് 2 CR ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ 6 ഇലക്ട്രോണിന്റെ വ്യത്യാസം വന്നത് isn't it? So chromium 6, each chromium 6 is converted into chromium 3. Each chromium loses 3 electron or gives out a 3 electron. Gives out a, yes, receive a 3 electron. Each chromium receive 3 electron so that it is converted into Cr6 into Cr3. So altogether, yes, there is a gain of 6 electrons. Chromium, 2 chromium 6 ന് കൂടി 6 electron ലാഭമായി. Iodide now, ഓരോ അയഡൈഡും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ എത്രയാണോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു അയഡൈഡ് ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ലോസ് എത്രയാണ്? 1 ഗെയിൻ 6. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ 6 അയഡൈഡ് വേണ്ടി വരും മിക്കവാറും. കാരണം 6 അയഡൈഡിൽ നിന്ന് 6 ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടും. 6 ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടി ഒറ്റയടിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ആ നമ്പർ വരുന്നതിന്റെ കാരണമൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ കോംപ്ലക്സ് സ്പീഷീസ് നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് അല്ല, കാരണം സ്പീഷീസ് ഇലക്ട്രോൺ ലൂസിംഗ് ആൻഡ് ഗെയിനിങ്, oxidation and reduction. When we come to complex compounds or coordination compounds, you can see that again there will be one complex ion in which the complex oxidation central metal atom gets oxidized. That means it loses some electron. And there will be another metal complex. How metal complex in which the central metal atom get reduced. That means it will be gaining some electrons. For example, we can see that if a Cr complex Cr3 plus react with CO2 plus, two complex species are. So say L6, whatever it may be. An example very easy. We can see that yes, it is converted into Cr2 plus and CO3 plus. We can say Cr3 oxidizes CO2 into CO3 again. It will be say something like this. This type of reaction. When you say about the redox reactions, we can see that here in many of the metal complexes, the reaction involves the transfer of a single electron only. Mala transfer metal many. One electron transfer, iron to iron 3, cobalt to cobalt 3. കൂടുതലും +2 +3 റേഞ്ചിൽ വരുന്ന നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവാറും കേസിൽ, എല്ലാ കേസിലും എല്ലാം redox reaction involves the transfer of a single electron, and there are of course many cases in which more than one electrons are involved in such reactions. അത് വേറെ കാര്യം. എന്തായാലും ശരി, ഇത് നമുക്ക് കാണുന്നത് ലിഗാൻഡ് മിക്കവാറും കേസിൽ remains intact. That means we have a central metal atom surrounded by say 4 or 6 ligands. Say this will be n plus oxygen state, or we write n plus 4th. That is related to the metal, you know. And there will be another complex. M dash, another metal, again surrounded by a certain number of ligands. Say L in our L dash I got, where ligand I got that. Say n plus 1 plus. The 2 plus and 3 plus is 1 plus and 2 plus. And when these two react together, we can see that the product, if it undergoes, of course, a redox reaction, we can see the product will be, yes, M L-6 എന്നുള്ളതും മറ്റേ എന്താണ് L6 എന്നുള്ളതും. In the product it will be converted into, yes, എന്താണ് ML6, n plus എന്നുള്ളത് n plus 1 plus ആവും. ML-6 എന്താവും? n plus 1 plus എന്നുള്ളത് n plus 1 ആവും. Isn't it? മിക്കവാറും കേസിൽ നടക്കുന്ന ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആയത്. And we can see that the whole reactions involve a transfer of an electron between M and M dash.
M 2 പ്ലസും M dash 3 പ്ലസും ആണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിൽ M dash 2 പ്ലസും M 3 പ്ലസും ആയി മാറും. ഇത് 2 പ്ലസ്, ഇത് 3 പ്ലസ്. റിയാക്ഷൻ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് 3 പ്ലസ്സുകാരൻ എന്താവും, 2 പ്ലസ്സുകാരനാവും, 2 പ്ലസ്സുകാരനാവും, 3 പ്ലസ്സുകാരനാവും. എങ്ങനെ? ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് പോകും. This get reduced and this one gets oxidized. Okay? And we can say that such reactions are generally called redox reactions. In the case of coordination compounds, they are also called electron transfer reactions. Some complex compound case കൂടുതൽ ഈ വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റിഡോക്സിനേക്കാളും ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ റിയാക്ഷൻസ്. We can say that ഇവിടെ ഒരു സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു സ്പീഷീസ് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു സ്പീഷീസ് വേറെ, ഈ രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ എത്രയേ ഉള്ളൂ? തീർച്ചയായും പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒന്ന് പറയും അല്ലേ? So that is a electron transfer reaction. ആ പേരാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ റിയാക്ഷൻ. റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ അത് തകരാറില്ല, പക്ഷേ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ SN1 റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഡിസോസിയേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട് കേസ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ റിയാക്ഷൻസ് എന്നാണ്. ഈ ട്രാൻസ്ഫർ റിയാക്ഷൻസ് പല പല സ്പീഷീസുകളിലും പല വിധത്തിൽ സംഭവിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ടേക്ക് ദി കേസ് ഓഫ് two species of the same metal in different oxidation state, for example Fe it is seen that if you mix together these two species, ferrocyanide and ferricyanide in aqueous solution, ferrocyanide ion, ferricyanide ion രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ we can see that there is a transfer of electron between the two species. We can see here iron is +2, this is +3, and we can see the +2 ion loses one electron and gets converted into +3, and +3 will get, of course, that electron to get converted into +2. But if you look here, we can see that we cannot identify the species because after the reaction the products are exactly equal to the reactant. യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫെറോസൈനൈഡ് അയോണും ഒരു ഫെറിസൈനൈഡും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഒരു ഫെറിസൈനൈഡ് അയോണും ഒരു ഫെറോസൈനൈഡ് അയോണായിട്ട് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. മാറുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എന്താണ്, രണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. എ ബി റിയാക്ട് ചെയ്ത് ബിയും എയും ആയി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് വ്യത്യാസമാണത്? ബട്ട് വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ബൈ labeling one of the iron. That is, if you take a different isotope of iron in the one of them, in the ferrocyanide, and you can see before the start or at the beginning we can see yes, all the radioactive iron, all the radioactive iron only this particular isotope iron is present as Fe2, and just after mixing and if you analyze the product you can see that the ferricyanide ion also contains some isotope of this one. മനസ്സിലാണോ? റിയാക്ഷന് മുമ്പ് ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത സ്പീഷീസ് ആണ്. ഇത് ഐസോട്ടോപ്പ് ഓഫ് ഒരു പ്രത്യേക ഐസോട്ടോപ്പ് ഓഫ് അയൺ ആണ്, ഇത് വേറെ ഐസോട്ടോപ്പ്. ഒന്ന് റേഡിയോactive എന്ന വളരെ എളുപ്പമാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ. Yes, a ferrocyanide ion containing some radioactive iron is made to react with a ferricyanide ion. ഇത് പൊട്ടാസ്യം ഫെറോസൈനൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം ഫെറിസൈനൈഡ്. പക്ഷെ പൊട്ടാസ്യം ഫെറോസൈനൈഡിൽ എന്തുണ്ട്? കുറച്ച് അയൺ റേഡിയോactive ആയിട്ടുണ്ട്, ഫെറിസൈനൈഡിൽ ഇല്ല എന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫെറോസൈനൈഡ് ഫെറിസൈനൈഡ് അതിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്താൽ we can see that activity is there in ferricyanide also and the activity of ferrocyanide has decreased. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നാലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം റേഡിയോactive iron has been converted into ferricyanide and some ferricyanide has been converted into ferrocyanide. ഇതൊരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ്, ഇതൊരു ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ റിയാക്ഷൻ ആണ്. പക്ഷെ എന്തില്ല, കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. നോ നെറ്റ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, നെറ്റ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? And such redox reactions or electron transfer reactions are sometimes called a simple that is the electron exchange reaction.
electron exchange reactions are those electron transfer reactions which does not result in a net chemical change. You can think of a lot of cobalt 2 and hexamin cobalt 2 and hexamin cobalt 3. Again we can see that these two will react to form. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം hexamin cobalt 2 plus hexamin cobalt 3 giving hexamin cobalt 3 plus hexamin cobalt 2 എന്ന് എഴുതാം. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും a plus b giving b plus a b ആവുന്ന പക്ഷേ b a ആയി മാറണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെറ്റ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല. പക്ഷേ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. that can be followed by usually by labeling. one of them isotopic labeling അറിയാം. isotopic labeling either with as usual isotope non radioactive isotope mass വെച്ച് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. radioactive isotope ആണെങ്കിൽ അതാണ് എളുപ്പം. അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. again we can see that the electron transfer actually takes place or redox reaction actually take place between the two, and clearly we can say that there is a change, there is a redox reaction, but unfortunately there is no net chemical change because of the nature of the reactants. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അതിലെന്താണ്? അതും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷൻ ആണ്. എഴുതണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഒന്നുമില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഫെറസ് അയണിന്റെ കേസിന് എടുക്കുമെന്ന് എഴുതാം. FeCN6 4- plus FeCN6 3-. ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി this is 11. And we can see that the product formed is പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ നടക്കും. കാരണം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാം. കാരണം ഇത് ഫെറീസിനെ പരിചയമായ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. we can see that the product formed is FeCN6 3- plus FeCN6 4-. and as you can see that ഇതിന്റെ സ്ഥാനം മാറാൻ പാടില്ല. അത് രണ്ടാമത്തെ സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു. So here we can see that the iron 2 ഇത് Fe എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് iron 3 ആണ് അല്ലേ? iron 3 ആണ്. ഇത് iron 2 ആണ്. ഇത് iron 3 ആണ്. ഇത് iron 2 ആണ്. Clearly we can say that iron 2 is converted into iron 3. Iron 3 is converted into iron 3 is reduced. Iron 2 is oxidized. Even though the overall reaction seems to be nothing. That is no net chemical change is there. നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ മിക്സറിൽ എത്ര ഫെറോസയനൈഡ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഫെറോസയനൈഡ് പ്രോഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും. എത്ര ഫെറീസയനൈഡ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഫെറീസയനൈഡ് പ്രോഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും. But the iron atoms, if you label it, you can clearly see that in the reactant the ferrocyanide ion was free from radioactive ion, and here in the product there will be some. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കില്ല. കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാൻ ഒരേ ഇഫക്റ്റ് ഇത് തിരിച്ചങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാനുള്ള സാധ്യത K1 K-1 കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. കാരണം അറിയാം ഇത് കെമിക്കലി ബോത്ത് ആർ ഐഡന്റിക്കൽ. സോ ദാറ്റ് A plus B giving B plus A, B plus A giving A plus B എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സാധ്യത തുല്യമാണ്. എന്നാലും ആഫ്റ്റർ ഓൾ എന്താ കാണുക? വിൽ ഗെറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം മിക്സ്ചർ കണ്ടെയ്നിങ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ഇത് കണ്ട് നമ്മൾ ഒരേ മോളാർ റേഷ്യോയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? This 4 species will be there in the product after sufficient time is allowed for equilibrium to attain. നമ്മൾ equilibrium attain ചെയ്യാൻ sufficient time കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി റിയാക്ടിവിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് ഫെറീസയനൈഡിലും പകുതി റേഡിയോആക്ടിവിറ്റി ഫെറോസയനൈഡിലും കാണും. തുടക്കത്തിൽ ഫുൾ റേഡിയോആക്ടിവിറ്റി ഫെറീസയനൈഡിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഏത് വന്നില്ല എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. ആഫ്റ്റർ ദി റിയാക്ഷൻ യു കൻ സീ ദാറ്റ് ദി റേഡിയോആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് equally between the two species, indicating that a reaction has taken place in which some of the ferrocyanide ions are converted into ferricyanide ion, and an equal number of ferricyanide ion is converted into ferrocyanide ion, and after some time we can say this is exactly equal. All സംശയമില്ല. രണ്ടും ഇത് 1 മോളും ഇത് 1 മോളും അങ്ങനെ അവസാനം ഹാഫ് മോൾ, ഇത് ഹാഫ് മോൾ, ഇത് ഹാഫ് മോൾ, ഇത് ഹാഫ് മോൾ ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് 4 സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഓരോ സ്പീഷീസ് FeCN6 3- കടയിൽ കാണൂല.